everyone, this is Charu. Welcome to my brand new video. I have already posted few shorts, but this is my official first long video. So here I talk about skincare, hair care, stupid DIY that people blindly do, and sometimes I talk about myth in fact that the beauty industry has been trying to hide from the audience. Sometimes also I talk about fashion, entertainment, vlog, day in my life. I'm gonna stop there because this is not my job. I am passionate about this. I want to be an influencer in your niche. So yes, don't expect a day's video in my channel. Hope you all know what this video is about by seeing the title. But before getting into the video, please take a moment to subscribe to my channel. Appoda enoda video paaka mudiyum na solla maten. But if you really like my video, at the end, take a moment to subscribe, share with your friends and family. And without any further ado, let's get into the video. What? So I'm gonna review or give my first impression on Vega 3-in-1 hair styler. I'm gonna show you the demo and what it actually going to do to my hair. What are the features? I'm gonna explain in Tamil. Also in Tamil. Hope you got it. This is my hair, 76 centimeter, and I just blow dried my hair. It looked very classy. Black and gold is always my type. And now this is Nika Pink Friday sale. I think the original price is 1,800 something, but in offer I got it 1,300. I'm not sure about the price. Anyhow, I'll leave the link in the description, buy link in the description. So yes, this is how it look. Now I'm going to demo pani kaata porena. Curling, straightening and crimping. So it has 360-degree cord, which is amazing. You have off and on button with a red indicator. இங்க உங்களுக்கு ஒரு button இருக்கு. So இந்த button தான் வந்து மூணு plates-க்குமே வந்து direction. The way that you want to style your hair, it's going to direct you. So first நான் வந்து full-ஆ இந்த பக்கம் push பண்ணிக்கிறேன். Okay, now straightening ஓட plate வந்து open ஆயிருக்கு. It has ceramic coated plate. நான் வந்து straightening இல்ல smoothing இல்ல keratin எது பண்ணாலும் முடி கொட்டாதுன்னு I won't say. உங்க முடி damage ஆகும். But when it comes to ceramic coated plate, the chances of damaging your hair is low. So that's what I'm coming to say. என்ன பண்ணாலும் your hair will get damaged because if you damage your hair, it won't respond properly to you. நீங்க சொல்றது அது கேட்காது. So yes, now I'm going. இந்த பக்கம் இப்போ ஃபுல்லா தள்ள போறேன். Now the crimp part plate is open. Okay, I'm so tempted to use the crimp part. நான் நிறைய celebrities videos பார்த்திருக்கேன். They get the volume because of this crimper. And curler கூட நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணதில்லை. I have already used the straightener, but இது ரெண்டுமே I'm very tempted to use it. உங்களுக்கு curler வந்து ஓபன் பண்ணனும்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு எனக்கு. இந்த பட்டன் வந்து நடுவுல இருக்கணும். You have to press it. So நடுவுல இருந்தாதான் இது க்ளோஸ் ஆகும். இப்போ இதை நீங்க press பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு curling wand வந்து ஓபன் ஆகும். Compared to other brand, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இந்த wand வந்து பெருசா இருக்கு. It is mentioned that the maximum temperature is 210 degrees Celsius, which is good for your hair. Here, I would recommend you to use a heat protector. Take 3 to 4 drops. Apply gently in my hair. இப்போ நான் வந்து 3 part I have to divide my hair. One side straightening, the other side crimping, and ரெண்டு சைட்லயும் curl பண்ணி பார்க்கலாம். Take it very gently. சீக்கிரமா போனா ரெண்டு வாட்டி பண்ற மாதிரி இருக்கும். So long hair வச்சிருக்கவங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. So இந்த பக்கம் நான் ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். It took just 2 minutes for me. நான் ப்ராப்பரா கூட பண்ணல. Look really good. And இந்த பக்கம் நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ணல. So look at the difference. Time consuming நல்லா இருக்கு. This is the final look of my straightening. இப்போ நான் வந்து crimping part போறேன். நான் வந்து இப்போ இங்க ட்ரை பண்ண போறேன் to get that volume. The hair வந்து இப்போ மேல தூக்கி வச்சிருக்கேன். நான் இங்க பண்ணிட்டு விடும்போது I'm going to check whether I'm getting a volume as how celebrities do. இங்க தொட்டுடாதீங்க, இங்க ரொம்ப சூடா இருக்கு. So you can touch here. எனக்கு கீழ வரைக்கும் வேண்டாம். உங்களுக்கு முழுசா ஹேர் ஃபுல்லாவே கிரிம்ப் பண்ணனும்னா it will be nice, be a good style, but
எனக்கு அவ்வளோ வேண்டாம். எனக்கு ஜஸ்ட் அந்த வால்யூம் தர இடம் மட்டும் போதும். till here it's enough. ஓகே ஓகே. இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் இங்கே கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கு. It works. I'm loving it. Get that volume. I love the crimper. It gives a beautiful volume. எனக்கு curl எப்படி தெரியல. I don't know how people do this. I don't know. Amma. Should I consider this as a curl? When you can't feel, you tell me that. The fact is எனக்கு பெரிய முடி இருக்கிறதுனால எனக்கு பண்ண தெரியலையா. But I can't stay away. Okay, I'm learning. முடி சீக்கிரமா நம்ம வெட்டுறோம், curls ட்ரை பண்றோம். The beautiful conclusion, I love this product. Trust me, it's worthable and it's worth the price and it's travel friendly and it's very easy to use. I hope this video is very informative for you. We'll be back with another informative video. Until then, it's bye from Charu, and please take a moment to subscribe to my channel, share with your friends and family, and smash the like button, and don't forget to follow me on Instagram for more updates. Bye.